All right, so we're now starting our discussion. I'm going to start by asking the whole team, as you can see, we have a large team, to introduce themselves so that you know who you're asking which question. Hi everyone, I'm Tatiana Kaningweni, and I'm the project lead for the Beyond Statistics animation. Hi everyone, my name is Tandu Maungwa. I was one of the writers for the Beyond Statistics animation project. Hi, I'm Gideon Jeff Obuta, semester and I'm one of the writers for the Beyond Statistics project. Hello, my name is Welensky Kaseke. I am the director of Boso, the Indignation. Hello, my name is Leo Jagata. I am Tonde on boards of the Indignation and cinematograph. Hello, my name is Fadzai Gwen. I am Tonda's mother on boards of the Indignation and also the production manager. Magadieng, ndi nimbu ya Chiminyamseve. Magasimbere. Starangdet kwa Ashford Mariga. Yeah, I'll be commenting on the projects which we're showing on the TV. Hello, I'm Maxon Mtunga, the art director of Boto. Thank you very much for introducing yourselves. Now the audience can now know who they're asking questions. So we'll start with asking if there are any questions from the audience from the Beyond Statistics animations and Boto the Indignation. Hi, thank you so much for showing us the films. I enjoyed watching all the films for different reasons. My question is just generally for all the three films, what was it like working during the COVID-19 pandemic? Thank you for your question. All right. Our project, the animation, was a completely digital collaboration. So the project brought together an animator, script writers, and the dev dispatch team, which was helping with coordinating the project. So we are privileged in that everything was online from our meetings, and of course the animation, he was working independently. So we didn't have challenges in terms of having to meet up, because at some point there was a lockdown. So that worked in our favor, and that's also one of the reasons why we chose animation, because it would allow us to work independently. And it was the project, which was funded by ZGS and Stimulus Africa, had to be digital. So animation was the perfect medium to be able to achieve that. Some of the challenges we faced were more like, maybe power outages and stuff like that when we're trying to meet, and because we always had to synergize and coordinate digitally. So for us, overall, I'd say it was a pretty positive experience. It was exciting, something new also for us. But overall, yeah, no major complaints. Sorry, may we have the question again? What was it like working during the COVID-19 pandemic? And by the way, are you related to Rufaro Kasege? I believe so, yes. I'm not sure yet. I'm yet to get in touch with him and, see if we are related. The film, Boss with Indignation, was done before the pandemic. The post-production process was the one which took long, and then that's why it was released recently. But the film was shot way back. My apologies. Any questions? Okay.
Well done to everybody. I'm curious about the Botso production. We heard a bit about what was behind the animation, but what was the circumstance? What was the project? How did it come together? Okay, thank you for the question. The story was motivated by this myth. It's not a myth as such, but we always talk about, what actually happens if someone hits their own mother traditionally. So the film was there to explore what actually happens to that person mentally, the actual process, and also making it subjective to the audience. Um, you know, taking in consideration what they think happens to someone, say they hit their mother, and the consequences they would face. I think that's what motivated the story. Sorry, are you answered? A little bit. I'm curious. Was it your own project? How did you fund it? What's your background? Yeah, clearly very talented. But how did you do this? Oh yeah, thank you. This was a self-funded film. We actually gathered the resources that we had. We used what we had to create what we wanted. Thank you very much. I will also ask Mboya Chiminyamisere and Ashford if they could comment on the two films. Why would you want me to start with? All right. Allow me to speak with my vernacular language. I hope everyone can understand Shona. Yes. I must say ndanyanyo farira the last one, Botso, because it was explaining zvimwe zvinhu zvatanga tisingazive, especially generation yamazuva ano. You realize kuti pane vana these days, they are very disrespectful to their parents, especially vana amai. And the consequences dzabuda apa kana maona anga achitambura and everything. Kwandiri nekufunga kwandinoita nekuziva kwandinoita, zvanga zvichibuda apa, it was just metaphoric to explain what will happen kwauri after wanetsana kana warwa na watuka kana kurova amai. Saka muchinyakare rinonzi botso, zvichireva kuti it's sort of like a punishment inouya kwauri. Unogona nge vakawanda unonzwa kupfeka masaga and stuff, but it's not entirely or literally kupfeka masaga. It's just a course inoitika kana uchinge wanetsana naamai, sort of like a punishment or retribution process inoitika. I think ndichanyanyosira Chimenyamuseve kuti vaexplain zvakanaka ipapo, nekuti vanonyatsozvinzwisisa zviri nani. Ndoda kutaurawo neshona ndokuti ndigone kunatsotsanangura. Botso ishamu alright, rega ndidzokere mumashure zvishoma. Amai mutorwa anouya mudzinza kuzobereka nekukudza dzinza, ndo chekutanga. Saka amai vanodhizevha rukudzo rwese kumwana wavatakura vakatamburira. Mwana akatuka kana kurova amai kana kuchemedzesa amai, anoenda pasi pemurango waigarirwa pasi kunzi mwana atadza anoita sei.
ainzi anopfeka zvakashoreka, ofamba achidaidzira. Kwenguva aipiwa nguva yekunzi nguva yakati uchafamba uchidaidzira. Ndakarova amai, ndakatuka amai. Kutukwa nekusekwa kwaachaitwa nevanhu ndokuregererwa kwaaizoitwa. Vanhu vakazviregedza vachifunga kuti hazvisisina basa. Asi ndinotenda vana vangu ava vakagona kuzviona kuti at the end of the day whether wazviita nekuti botso rinotandwa mai vari vapenyu. Kana vafa yangozi, kureva kuti inenge yakuripwa nedzinza rako nevasina kuzviita vachairipira. Saka kutanda botso kugara waganhura mutongo wekuti musha wese ugoparara nemutorwa wamakatadzira. Saka ndofunga zvikuru ndiri kutenda nekuti zvinhu zviri kuregererwa tichinyeperana kuti hazviko zviriko. Mukacherechedza mwana vakatanga unhu ihwoyo hwekurova nekuchemedzesa amai. Kana nyange achifamba achitaura unotozvona kuti njere dzake hadzina kuringana. Saka kana asina pekupedzisira anozoita ngozi. Saka kutanda botso it's a good script basically. Okay, ndoda kuti commenta the first one live in. Vanhu vakarasa concept yechinonzi marriage. Hazvina basa kuti madanana maitana sei, asi hazvina chirevo kana zvisina kutambirwa mukati medzinza rako, nekuti hamurorerani muri vairi, munororera musha dzinza, nekuti chamuri kubereka nekuvaka musha nedzinza. Haugone kutanga rako rudzi. Saka kana warorera musha nedzinza rako, kana waroorwa wabvisa chinyadzi mukati memusha wako, waane panonzi pako. Saka kana usina kuombererwa, usina kutambirwa nenzira, zvakangofanana nekuti hapana zvamuri kuita. Uyezve makashoreka pasi nematenga, hamuna chiremera. Ndinozoti hangu pamwe pamberi apo ndinogona kuzotsanangura kudarika ipapo, asi pfungwa yakaratidzwa pane vana ava inorakidza kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kungoitwa nje, asi vasingazive kuti vari kuzvisorera matambudziko. Ndichazoenda hangu kumberi. Handizivi kana ndapindura zvagutsa. Ndofunga mapindura maita basa. Any more questions from the audience? Any questions? Even Konambuya, kana mune zvamuda kunzwisisa about our culture? Thank you. My question is directed to the bottle crew. I'm actually quite interested in the whole creative process that went into making the film, from actually writing it to all the decisions in pre-production and production. I'm quite curious on what motivated certain decisions you made, from the coloring to the shots to choosing locations and everything, and what challenges did you face when you were realizing that vision? Okay, thank you for the question. The process, I would say, it was not easy, scouting the actual location that you were going to use. So actually what we did, we scouted the location,
At that process, we had the concept, not the full script. So I would say Botso was actually motivated by the location, the actual location, and the costumes. We tried all we can to design the costumes, and yeah, the color, the costume color, and the actual location. We tried to mesh the colors so that we can come up with a good script. Also, the scenery itself, the weather during that time, it allowed us to do something that would match from the story, the location, and the costumes. I hope you've been answered. All right. Any more questions from the audience? All right, my other question kuna director. Pakupedzisira script maisa I saw panga pachibuda like a verse Deuteronomy something. Yes, I wanted to understand ipapa kuti what was it about? Thank you. So the verse Deuteronomy 5 verse 16 is where the concept came from. Honor your mother and father so that your days would multiply. So we just referred it to our Shona culture and said, do we have anything that could perhaps be fused to this verse? That's when we noticed that we already have both. If you hit your mother, you do this, and this happens to you. So we sort of fused it together and came up with the concept. But that is where the story came from. Okay, thank you. Okay. Ndangachida kuvunza hangu mukomana wepabotso uyu anga achitenderera masango panga achiataka that beehive. Did he not have questions? Could, in case there are bees, will they not bite me, or he was just risking his life? Or maybe a snake, because it looked like a beehive in the forest. Was he not afraid of bees and stuff, or was he risking, if they bite me, the film would be more interesting? What was the motive behind? Ndotenda mama. Zvakaitika takamuka ari makuseni taida kushuta the next scene. So pataifamba muforest tichienda, the director vaonawo beehive zvikanza let's have an added scene toshuta, but hapana aiziva kuti mune nyuchi here nti hamuna. So ndakangotaiwa ngatishutei tingo, I don't know what will happen. Saka ndaitotya, in fact pandaitorova nestick ndaitotya, but hapana nyuchi yakabuda. Hapana ngoti I think hapana nyuchi, but ndauya closer then ndakangoona pasinawo nyuchi. Thank you. Any more questions? All right. Okay, thank you. My question is on Botso. The way that it was explained is that it's a ritual that someone does to retribute hitting their mother or disrespecting their mother. But when I was watching the film, it seemed like he went mentally ill. Is that what happened, or it's just my thinking? So what happened is, well, according to the film, that's what happened. But when we created this film, as much as we wanted to see what happens, we also wanted to instill fear in people. Could you know what? Don't hit your mother. In fact, if you hit your mother, you're going to go crazy. And even according to the verse that comes after the film is done, it's like Paul board. So when you're making those mistakes because your numbers are being limited because you're going to waste your time uchita zvinhu zvisina development.
Hence, we went extreme to know which are paying. Thank you. All right, maybe just a complimentary comment. Yeah, pabuda that part. Panga chitanga ariku manya njere, and to me it made sense. Pakuti kuchinyakare kwedu kana kuti in the African traditional religion midzimu yokwamai ndiyo inopfumbamira, ndizvo nditi. Yes, so ndo inotichengeta pazvese zvatenge tichiita. So what it means is kana tichinge tatsamwisa amai kana tachemedza amai, right, midzimu iyoyo inofuratira. Yafuratira, it means we'll be susceptible to any danger yatinokwanisa kungosangana nayo. Anditi zvichireva izvo kuti nyange ukabuda panze apa, mota inogona kubva kwairi kubva inogona kukurova, kutodza kuti munarwa nemota ari panze pagedhi, kana kuti dzatobirwa and everything. So that protection that you get from the ancestral spirits from the mother, because pakutenda kwedu yekwaamai ndiyo inovhumbamira, ndizvo, kana kuprotecta. So once that protection ikabva, it means that anything can come to you with its force and its impact, and hapana kana chinokwanisa kuzokubatsira kuti zvibve. So to me it made sense sezvo zvakatoita izvozvo. I was also going to be happy kudai anga rumwe renyoka kana nenyuchi paipai varova mukoko pai. Ndoda ipapo ndoda kungopawedzera shoma. Havana kurasika theme, ndizvozvo chaizvo zvinoitika depending nerudzi rwaamai. Kuna vamwe amai vekuti ukavagumbura zvinosiyana neudzamu hwemaitiro avo zvinhu. Kuna amai vekuti uchigumburana navo nyange wanga uchienda wanotosangana nechimwe chinhu chiri wrong, zvekuti nyange usina kuudza unotoziva kuti ndatadzira mai vangu. Ivavo nyange kusina society kana kuti hama dzavo dzisina kuuya kuzoti iwewe kurova kwawakaita mai vako, murango wako pfeka masaga umbotenderera, zvinotongoitika zvega, anotorasika njere. Izvozvo zvinoitika. Potsvagwa kunzi kocharasisa njere dzemwana chii, kobva paonekwa kuti inhau yakaita iya yekurova mai. Pakuchinzi sezvo vachiri vapenyu ngachitanda botso, wakufamba achideidzera. Pavashotesa ndepekutoti anotofamba achitodeidzera, asi ritori musango, aritori pakazara vanhu, achitofamba door to door, ndakarova amai. Iva vomurova kana kumutuka usazozviita. Kusvikira period iyoyo yadarika, muguta medu mune vamwe vari kutotanda botso, varitoripo, munotofunga kuti mapenzi, unogona kutoshamisika kuti patanitonge pfungwa dzake dzinoshanda wani, asi anenge ari akatopfeka zvinhu zvinoshoreka neinhau yekuti ari kutanda botso. Saka botso chinhu vanhu vanofurirana nekunyeperana kuti hazviizi existent. Asi kana paina nezvivindi anogona kumbonotry vomboona kuti zvinoita sei. Then vanhu vari kunyanyofarira botso, asi kune nhau yepekutangapo yekugarisana, kungowirirana muri vaviri mogarisana. Ndo ine zvituko zvese zvinozokupa kubereka vana vanokurova, nekuti havana hwaro, hamuna kuvagadzirira foundation. Foundation inotangira pawanano, pamunowirirana muchirorana. Mari yeroora iya hayaitenderwa kuti inobviswa, inotanga yasumirwa kudzinza remurume, vosumira mumwe nemumwe mudzinza aibvisa kadimbu kake koiswa
kokumbirirwa kunzi takunotorawo muroora mwana wekwanhingi. Yorara iripo yakumbirirwa. Izvozvo kana zvichitenderwa nekuti ndo zvega zvaita kuti mugadzire a perfect generation. Munenge manotora vasina zvinorema, manotora manopinda mumusha musina zvichazonetsa mumusha menyu. Saka munenge matokumbirira. Kana musina kukumbirira, kana makumbirira makuseni makumuka makuperekedzana makunotora muroora wenyu. Ikowo vasvika, mari yasvika, yaombererwa, yasumirwa kubva kuvakuru, kuvadiki ichienda kuvakuru, vese vachiudzwa, madzitete vese vachiomberera. Yorarawo futi mwana wenyu akuenda mumusha, chimutungamirirai anogara zvakanaka. Ndowo wanana. Iyi yekuti munowirirana muri vaviri mukatadzirana una wekuudza. Zvakawanda zvinoitika mukugarisana muri vaviri. Matambudziko yenyu ndeyenyu muri vaviri. Hazvina munogona unoroorwa nemhondi yausingaziye, kana kuti dzinza ravo rine mhondi, kana kuti rine urombwa, asi hauzviziye nekuti mazviita muri vaviri. Mweyewo unogona kuuya wogara mozoshaya kuziva kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Chikonzero hakuna kukumbirirwa. Zvinova sungano iyoyo ine chirevo, inoyera kuroorana kwemunhukadzi nemunhurume. Dzinza rese, madzinza enyu ese aripo. Maita basa. Okay, so my question is to Team Botso. So I wanted to ask about the actors per se. The mother looked older than the son. Was that art? And yeah, younger than the. Was that art, or it was something that happened by mistake? So what happened is, so me, Walensk and Leo, we are friends before both. So as friends, we're like, you know what, I think we can make something. Let's do this. You know, we're talented. So takashandisa vanhu vanga varipo. As said, we had limited resources. So takashandisa zvinhu zvanga zviripo nevanhu vanga varipo futhi. That's what happened. All right. Thank you. Any more questions? I want to ask Gogo regarding ye kufirwa, like what is happening in COVID. If you see one of the films, I think the second one, statistics. My question is there anything that can be done, especially kune vanhu vakavigwa, maybe nevanhu vashoma, and people who were supposed to maybe say something pakafa munhu wacho and they didn't have the chance to do it and all that. Pane ngozi here dzinoitwa, pane mhosva here dzinofanira kugadziriswa, because I'm realizing that COVID is not going to be away. Like right now, takutopinda into another ningi again, and the same way we were burying people, sometimes even doing it online, is it going to affect anything? Pane ishe mamchitaura yekuroorwa iyi. The whole family yaenda kunoradzwa mari yoyo, and all these days it might even happen online. Is there anything chinoitika kuchivanhu kunhu kana zvataita zvekudimburudzira kudaro? Is there another project yatokwanisa kuita kuti zvinhu zvakadaro zvisateere mafamilies? Ndinotenda. Chivanhu chinofamba nemuronga. Chinofamba nemuronga hachina mudimbudzirwa. Anditi. Kana taita zvinhu nemudimbudzirwa, asi zvinogona kuita sekunge panguva inoyi hatina matambudziko atingaona kana kusangana nawo. Asi pamberi apo pachatanga kusimuka mhepo dzine kutsutsumwa kuti isusu ini hamuna kundiradzika zvakanaka.
ini hamuna kundidai, nekuti panoradzikwa munhu panonyaradzwa mweya wake. Anonzi ave nerugare achiperekedzwa nehama dzake, ndicho chivanhu handiti. Saka kana izvozvo zvatadzika, munhu uyu angoenda aita sekunge munhu araswa, haana zororo, anodzoka kuvapenyu. Chingaitika panguva ino hachizi chinhu chiri nyore, ndopanodzimbira, nekuti chinhu chaakutodiwa mhondoro dzenyika, masvikiro enyika, makombwe enyika, voisa musoro pamwe chete, vochemera Zimbabwe kuti uyanga hwapinda mukati menyika papwere dzavo hutaramuke, nekuti izvi hazvichagoneka kuti zviitike mumhuri nemumhuri, nekuti idenda rarova nyika yese, mhuri hadzisisina kuringana. Asi zvichida zvekare vane ruzivo rwepasi, vanogona kunokumbirira nenzira yekuti pave nerunyararo, vazorodze mweya yese iyaiya iri kutambura. Saka iyoyo inhau ine hudzamu isingagone kungoitika munhu ari ega, kuti inini nemhuri yangu takuenda takunodai, inini nemhuri yangu inhau yakutoda kuti ipindire midzimu yenyika, vane mhepo dzenyika, vachemere Zimbabwe. Pane iyoyo ndopega pandine urombo. Pane iyi yemalivhini iyi yevakupanana dzimba vega, asi anenge asina kurorwa. Aiwa, vanenge vabvisa kunani kune varipo, asi kana zvazodarika kavanozoita maprocedures achona kuzadzikisa ka maeffects aripo, nekuti vanenge vasati vawanikwa. Vakangoita chirango chinenge chinonzi chimuti, vakabatisa chimuti. Handiti ichi ndicho chishwe changu ichi, ndakusanobatira munhu wangu. Kana zvadarika mozoenda munozadzikisa, nekuti panenge pasina wanano kana pakadaro. Right. Okay, can we just take 5 minutes and then we'll be done because we're behind time. Magadi, ndandoda kubatsira pane mubvunzwa. Pachivanhu panoshaya munhu, pane yatakuti mazuva anochema yaya, pane vanobvisa chema yezvirango ine musumo, zvokuti zvafanira kuti ndakashayikirwa nambuya wangu ndogona kunzi ndiperekedze mbuya kana kubvisa chema, inotobviswa. Asi kana ndatadza kusvika pavigwa amai yangu, kune dzimwe nzvimbo unozoenda wototora dombo wokanda woti ndini ngana mwana wangana ndasvika pamakachengetwa. Ndo zvimwe zvinokwanisa kuita kuitika mudzimhuri kurerutsa kana usina kusvika. Maita basa. All right. Ndada ngoti panyaya yerora, there is another trending issue iriko mazuva ano inonzi rora squad, vaya vanopfeka mauniform akafanana, vaya kutonga kutora mapictures and stuff. Kuunderstanda kwangu vakawanda vaya vanoya muchembere, vanoya parora squad, vanhu vasina ukama nemunhu ari kurorwa kana kuti nemunhu ari kuroora. So taida kungoti maybe just a brief comment on that, so that maybe zvingojikawo yangobudawo because zvakangoda kufanana nezviri kungoitika zviri kuroorana paZoom.
aiwa mahumbwa ava vanenge vachitamba mahumbwe vanenge vakupedzisa kutamba mahumbwa yaya vaimbotamba vachiri vana vadiki vakupendera mahumbwe ndo zvandingataure pfekai zvenyu pedzisai henyu kufara hazvina mhosva hazvina chirevo chiri pachete kana dzinza verudzi varipo. Then another thing is usually panoitwa ma-functions ekuroora, to me I understand it's a religious activity, and usually kana dzakadaro dzinoda vekumusha handiti kana kuti veukama, yes, vari sacred vanofanira kunge vari panzvimbo. And now kana takuona uyo nauyo panewo zvekumusha kwavo maybe zvakaita kuti iye asaroorwe, because I understand vanenge varipo papapo vanenge vasina kuroorwa vese, zvinoita kuti iye wacho aripo chikutoti ati anonge kuroorwa kana kuti asaroorwe zvinogona kuuya mweya yayo inogona kutapukira yopinda futi mumhuri zvozonetsa mangwana mufamily. Thank you very much. Vangokopera culture chete siri yavo. Maitabasa, thank you to the team. Thank you very much for coming to discuss with us. If you have any further questions, you can talk to them after this session. Thank you very much for coming. Now we are going to be having a special screening of the Chikwedere files.